En el momento en que llegamos a la casa de mi madre, algo se sintió mal, aunque no podía explicar por qué. Las luces estaban encendidas, la música sonaba suave y el olor de sus velas favoritas. Vera, pero había algo en el aire que se sentía preparado, forzado. Al baja del auto, y tomar la bolsa de regalo del asiento trasero, mi hijo Diego de repente tomó mi muñeca. Sus dedos se apretaron, y cuando levanté la mirada, su expresión me dio sin aliento. Se inclinó hacia mí, moviendo apenas los labios mamá. Ecu anormal. Algo está mal. Corazón dio un salto, pero force una sonrisa como si nada pasara. Diego no apartó la vista de la casa con la mandíbula tensa. No preguntes todavía, susurró, solo camina. Despacio entramos. Y enseguida, el estómago se me hizo un nudo. Mi hermana Claudia nos recibió con una sonrisa demasiado amplia, demasiado rígida como si su rostro hubiera olvidado cómo hacerlo. Su esposo estaba detrás de ella, bloqueando el pasillo que conducía al cuarto de mamá. Nos insistió en quedarnos en la sala, que nos ofrecían botanas que no pedimos, hablaban demasiado rápido de cosas sin importancia. Y entre todo eso en detalle aterrador, destacaba mamá no estaba a su cumpleaños, su casa, su celebración. Pero ninguna señal de ella intenté preguntar con naturalidad. ¿Dónde está mamá? Claudia soltó una risa demasiado estridente. Oh, descansando. Ya sabéis cómo es. Vengo sentencia. Pero Diego negó con la cabeza casi imperceptible. Visas o dos analizando todo. La cerradura nueva. En la puerta de la cocina. Las cortinas cerradas. El valor a medicina que no corresponde entonces note. Otra cosa. El sonido de una puerta cerrándose en alguna parte profunda de la casa, seguido por pasos apresurados. Cuando volví a cruzar la mirada con Diego, él articuló una sola palabra que me heló la sangre. Vámonos. Claudia trató de impedirnos el paso, insistiendo en que nos quedáramos para el pastel, para las fotos, para los regalos. Pero Diego me tomó del brazo con firmeza, guiándome hacia afuera, con una tranquilidad que no coincidía con el pánico que subía dentro de mí. 10 minutos después, sentados en el auto, mirando esa casa desde la calle mientras mis manos temblaban alrededor del teléfono. Finalmente entendí el peso en la voz de mi hijo, porque en ese preciso momento yo estaba llamando a la policía. Manto a la mirada fija en la carretera mientras nos alejamos, pero mi mente seguía atrapada en esa sala donde todo se sentía preparado, como una puesta en escena. A distraernos de algo mucho más oscuro. Diego iba a mi lado, respirando con dificultad, los puños apretados sobre las piernas. Finalmente rompe el silencio. Dime lo que sabes. El dudo, morginos, la parte interna de la mayula, luego saltó un suspiro tembloroso. Mamá. Escuché, Claudia y asuso unos. Dios. Estaban discutiendo afuera de la casa de la abuela. No me vieron. Hablaban de papeles, de firmas. Y determinar todo antes de que tú lo descubras. La voz se la quebró. Al decirlo,
no lo entendí en ese momento. Pero hoy, todo se sintió mal. Efrat el volante con suerza. Claudia y yo nunca fuimos cercanas, pero últimamente su comportamiento había cambiado. Mensajes dulces a horas extragas. Invitations repentinas, después de meses de silencio. Esa insistencia en cambiar los planes cada vez que yo proponía visitar a mamá juntas. Lo había ignorado. Como ignoramos lo había cuando no queremos enfrentar la verdad, pero ahora, cada recuerdo dolía como una puñalada intenté llamar a mamá otra vez. Directo al buzón. Volví a intentar bloquear no por ella, sino por alguien controlando el teléfono antes de que se sonara. Claudia siempre había sido dramática. Pero esto era otra cosa. No me dejaron verla hoy susurró. Ni siquiera por su cumpleaños. La voz de Diego Bayo. Porque están planeando algo. Contra la abuela. Sente que el suelo desaparece bajo mis pies. Las piezas comenzaron a encajar. La voz apagada de mamá en las últimas llamadas. Su repentina confusión, Claudia insistiendo en que descansaba en esa hora. El correo sin abrea, acumulado en su porche el mes pasado un escalofrío. Mi recorrió, vamos a su casa antigua. Dash. Cuando llegamos, el corazón se me hundió. Una sereta nueva, de segreta. Cortinas, correo atascado en la semanas de cartusan abrea. Sin tocar. Abrí el buzón con fuerza. Y los Césares cayeron. Avisos, facturas, alertas del banco. Uno estaba resgado. Dentro un estado de cuenta con retiros que mamá llamas habría exo. Cantidades grandes. Transacciones frecuentes. Vaciando cuentas que ella había protegido toda su vida mayor los números. Hasta que se volvieron borrosos. Diego se acercó con la mandíbula apretada y murmuró, mamá, alguien ha estado tomando su dinero. Mis manos temblaban mientras revisaba mis sabras, cargos, advertencias por sobregiro, transferencias repentinas. Cada joya era un golpe.entonces, Diego se arrodilló junto al escalón recogiendo un montón de cartus, el cutas detrás de una maceta. El calor se le fue del rostro al entregármelas. Mamá, mira esto. Los estados de cuenta. Las firmas. Las transferencias. Nada tenía sentido. Todo tenía sentido. Las rodelas casi se me doblaron cuando la verdad finalmente se rompió dentro de mí. Fue entonces cuando encontramos los registros bancarios. Y todo se vino a bajo. No me molest en tocar cuando regresamos a la casa de Claudia empuj la puero y entre directamente. El aire adentro se sentía espeso, rancio como si escondera secretos en cada rincón. Claudia apareció en el pasillo, su sonrisa temblando al ver expresión en mi rostro. Detrás de ella su esposo se detuvo, fingiendo sorpresa, fingiendo inocencia. ¿Dónde está mamá? Exigí. Claudia abrió la boca pero antes de que pudiera responder. Pace junto a ella siguiendo el valor antiséptico que venía del fondo de la casa. Empujó la puerta del dormitorio. Se me cortó la respiración. Mamá estaba sentada en una cama extraña. En una habitación que nunca había visto. No era su color. No era su mobiliario. Una pequeña ventana con barrettes. Su postura encorvada.
sus ojos vidriosos desenfocados como envueltos en una niebla de la que no podía escapar, mi miró lentamente. Como si reconocer mi rostro la costara, esfuerzo mamá susurró, arrodillando junto a ella. Chute hicieron. En la mesita había 5 frascos de medicamentos. Etiquetas que no reconocedores. Dosis que no tenían sentido para una mujer de 80. Y 5 ecos que siempre había sido tan lucida como una cuquilla. Tom 1 mi estómago dio un velco. Sedantes fuertes. Otro frasco ansiolíticos potentes. Una combinación que ningún médico ético recetaría sin explicación. Ella parpadeó. Estoy cansada, murmuró. Siempre cansada. Siempre somnolienta. Drogada hasta el silencio. Claudia entró corriendo, alterada. Carmen, por favor, no la alters. El doctor dio to a doctor. La solt. Why por tu no me digest, que estaba tomando tantos medicamentos. Su esposo dio un paso adelante, su calma demasiado perfecta, su voz demasiado suave. Todo lo que hemos eco ha sido por su bienestar. Lo ignora escaneando la habitación de mamá. Papeles apelados cuidadosamente sobre una mesa. Documentos oficiales. Toma primer, grupo IMI, corazón en peso, a golpear con fuerza, poder notarial, firmado, fechado, pero no con la letra de mamá. Ni remitamente firm. Otro conjunto de papeles, autorizations de perpita, access a cuentas. Firmas torcidas temblorosas, como de alguien demasiado sedado para saber, estaba, FMOL, LANO, firmo esto. Dij con la voz, temblando de furia, el rostro de Claudia se derrumbó. Roberto de Yoku necesitaba ayuda para manejar las cosas, que el doctor aprobó todo, tul de gest, que el hachira esto. Ella estalo en lanto, la fachada, por fin, desmoronados. Yo pense que la estabemos iudando. El dio que esto era normal. Dio que tú no lo entendarías. Dio que yo era la única que se preocupaba lo suficiente como para hacerme cargo. Diego dio un paso al frente y, en silencio, sacó su teléfono, grabándolo todo. Fotografió los frascos, los papeles, la habitación. Cada detalle evidencia, Roberto lo notó. Su tono cambió frío, cortante, peligroso, apaga eso. Diego no se movió, Roberto dio un paso amenazante hacia él, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo. Dij que lo apagues. Mi pies entre ellos toca a mí. Hijo y te entero con la verdad que has estado ocultando. El silencio llenó la habitación. Espeso como humo. Claudia miró, entre nosotros entre el hombre que creo amar, y la familia que había apasionado, y algo de otro de ella finalmente. Se quebró. Lo vi en sus ojos el momento en que la ilusión se hizo pedazos, y la realidad la golpeó como una ola gigante. Roberto, basta, susurró, solo basta. Ya no podemos ocultar esto. La expresión de él se torció. La máscara cayéndose. Revelando la crueldad debajo, toma las manos, temblorosas de mamá. Nos vamos, dij. Con una voz firme, que no dejaba espacio para discusión. Why no vamos a volver? Claudia Celoso entre sus manos. Las fosas nasales de Roberto se ensancharon. La furia tensando todo su cuerpo.
Y lo sentacada, incento afilado, haya una única verdad. No nos iremos de esa casa sin mi madre. Diego ayudó a mamá a poner de pie, su brazo, frágil temblando, apoyado en el diel, pero en cuanto dimos, un paso hacia el pasillo. Roberto se movió, bloqueando la entrada, como un moro de rabia. Su sonrisa había desaparecido. Su va, un susurró, helado, no va a ir a ninguna parte. Senta Diego tensars detrás de mí. Claudia estaba cerca de la cocina, paralizada de terror atrapada. Entre el miedo, y a culpa. Mamá e prazo. Susurrando, Carmen. Por favor. Di un paso el frente. Movit. Roberto no se movió. En cambio, se inclinó cerca. Su aliento caliente, y cargado de furia. Crees que puedes levártela después de todo lo que he hecho. Después de todo lo que he preparado. Antes de que pudiera responder, Diego se abrió paso frente. A mí y se plantó ante Roberto. No te tengo miedo. Abrito lanzo. Un golpe. Diego lo bloqueó. La pelea estalló en un instante. Sillas arrastrandos. Gritos. Mama llorando. Los dos chocaron contra la mesa. Papeles volando como verdes. Wutas por todo el suelo. Roberto agarró la camisa de Diego. Intentando dominarlo, pero mi hijo se mantuvo firme. Ya no era a niñera, un hombre luciendo por su familia. Claudia gritó, las manos temblando. Y entonces algo dentro de la se quebró. Corrió hacia Roberto, empujó un dolo por un lado. Basta. Detente. No puedes hacer el daño. El tambaleó, sorprendido por su repentina rebelión. Diego aprovechó el momento y tiró de mamá hacia la puerta. Yo tomé su otro brazo. Y juntos la arrastramos fuera de esa cusos, inseguros, pero decididos. Roberto gritó, detrás de nosotros. Quizá. No saben con quién se están metiendo. Pero no miramos. Atrás cuando llegamos al coche. Los vecinos ya miraban desde sus ventanas, atraídos por el escándalo. Diego metió las laves en el encendido con manos temblorosas. Claudia salió corriendo. Descalza la Carolina de lágrimas. Carmen lloró el mi engaño. Mi minció, yo no sabía lo que estaba haciendo. Su voz se quebró. Y era cierto, no lo sabía letters. Pero sabilo no agua. Había olvidado a casa destruir. Mamá manejamos directo a la comisaría letters, declaraciones, evidencias, fotos. Todo sobre la mesa. Los oficiales tomando notas, franciendo el seno. Y cuando Roberto intentó seguirnos. Cuando luego gritando que mamá estaba mentalmente inestable. Y necesitaba cuidados especiales. La policía lo esposó antes de que pudiera. La puero por un momento. Pareció que había terminado. Que por fin podíamos respirar. Pero no había terminado. 2 días después, un oficial nos llamó. Con un tono sombrío. Roberto había escapado durante el traslado. Un guardia herido. Un vehículo robado. Ninguna pista mientras el miedo regresaba. A mis huesos. Los detectives descubrieron la verdad que jamás imaginamos. Roberto era parte de una red criminal que se dedicaba a explotar a personas, mayores múltiples, víctimas, identidades falsificadas, explotación financiera disfrazada de cuidado médico, doctors, abogados, cuidadores involucrados. Un sistema construido para drenar a los ancianos hasta dejarlos sin nada.
El médico que había recetado los medicamentos de mamá no solo era compliz, era quien dirigía todo. Un cerebro oculto detrás de una bata blanca, mamá estaba sentada en mi sofá, las manos temblando. Su mente, aclarando lentamente después de días en los sedantes sintió que estará como si me hubieran robado meses de mi vida. Pensamos que lo peor había pasado.nos equivocamos. Porque esa noche. Mientras yo cerraba las ventanas, y Diego revisaba las puertas, aparecieron unos feroz aferlentos cautelosos depredadores. Un coche negro se detuvo frente a nuestra casa, dos hombres salieron. Uno de ellos lavaba algo metálico, que brilló bajo la luz de la calle tom. La mano de Diego. Mi vas apenas un hilo, ya llegaron. Diego lavó a mamá detrás del sofá mientras yo tomaba mi teléfono con las manos temblorosas. Los hombres afuera se movían lentamente, de manera metódica, revisando las ventanas, rodeando la casa como si conocieran cada rincón. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, mientras la operadora repetía: permanezcan ocultos. Los oficiales van en camino. Pero cada segundo se sentia más largo que el anterior. Los pasos crujeron en el porche. Una mano probó el picaporte. Luego una sombra cruzó la ventana de la sala, deteniéndose. Observando, mamá cubrió su boca para cantar un soloso. Diego lavó un dedo a sus labios. Su mano herida temblaba, pero aun así logró mantenerla cerca. Un estruendo repentino en la puerta trasera nos sacudió. Apreté el teléfono con fuerzas. Y susurró, desesperada: por favor, rápido. Y entonces las sirenas, fuertes cortantes, atravesando la tencha como una cuchilla. Los hombres giran, corriendo hacia su auto, pero las patrullas los surcorren en segundos. Las luces rojas y azules iluminaron nuestras paredes, hasta que pareció que toda la calle lateales cuando los oficiales irrumpieron por nuestra puerta. Con las armas desenfundadas, por fin pude respirar. Ese nos cenamos con los detectives, quienes nos explicaron todo. La red criminal de Roberto era mucho más grande de lo que imaginamos. Fraud e ancianos, documentos falsificados, recetas ilegales, identidades robadas, un imperio entero construido sobre la explotación de los vulnerables. Y el médico que había estado drogando a mamá había huido del país, pero ya estaba siendo rastreado internacionalmente. No están seguras en casa, dio en agente en voz baja. Recomendemos protección de testigos. Solo escucha esas palabras, hizo que los hombros de mamá se hundieran. 85 acos, y ahora obligada a esconderse. Pero levantó el mentón con aquella fuerza antigua. Si mi testimonio detiene a hombres como ellos, dio. Éramos don si necesario. Pasaron meses investigations. Interrogatorios, noches en apartamentos desconocidos, bajo protección. Y entonces, llegó la noticia: el médico había sido arrestado en el extranjero. Extradición aprobada. Roberto y toda su red formalmente acusados. La organización desmantelada. En el juicio, la verdad salió a luz como agua envenenada finalmente purificada. Testimonios de víctimas de todo el país. Madres, abuelos, viudas, manipulados, drogados,
despejados, mamá habla con una claridad que celosa enera. Claudia confesó su papelantry lágrimas, asumiendo responsabilidad, y revelando hasta tu punto Roberto la había controlado. Y Diego mi valente hijola, canto al juez. Exactamente lo que vio, la noche en que Roberto intento. matarnos.cuando se leyeron los sentencias. No había un solo ojo seco en la sala. Los criminales fueron condenados a décadas de prisión. El médico recibió la condena más larga. Familias que habían sido destrozadas finalmente obtuvieron justicia. Mosa casa, meses, después nuestro hogar real. No los refugios temporales en los que nos habían colocado. Mamá comenzó a recuperar casi inmediato una vez que los medicamentos salieran de su sistema. Volvieron sus chistes, su ingenio afilado. Su tarjeta de du, lo que Roberto había, entertó Robert, Claudia venía cada domingo. Lentamente Condola reconstruyó su relación con mamá. Pero no fue inmediato, pero sí verdadero. Algunas heridas solo sanan cuando la verdad sale a luz. Una noche, mientras estábamos en la tranquilidad de mi sala, mamá puso su mano sobre la mía y susurró sobrevivimos, porque nos mantuvimos unidas. Y tenía razón, nuestra familia había sido abierta en canal. Sacudida casi distraída no por extragos, sino por alguien que se infiltró en nuestras vidas disfrazado de amor. Pero al final, luchamos. Nos aferramos unos a otros. No dejamos que el miedo nos rompiera. Si algo me hace esta pesadilla. Fue esto, la familia vale la pena defenderle especialmente cuando el peligro viene desde adentro.